السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفه غريبه وعجيبه وما عمركم شفتوها. غير كنضحك معاكم. جيتكم بالوصفه اللي كلشي كيديرها، كلشي كيعرف لها، هو اومليط، ولكن بواحد الطريقه شويه زوينه، بواحد الطريقه كيجي بها بنين، كتكون كليتي فيها الخضره والميم طون راه هو غير اومليط. فغادي نبدا معكم الوصفه. هاد لا فيديو درتها خصيصا على قبل شي اصدقاء اللي هما ماشي مغاربه وطالبين مني ندير لهم هاد الاومليط، حيت ديجا طيبتو ليهم فاش كانوا عندي وعجبهم، فطلبوا مني انه نوريهم الطريقه. قلت علاش لا ما نديرو على شكل فيديو كومسا كلشي يشوف، وعلاش لا ما كاين اللي ما كيعرفش يدير حتى لومليط. المهم غادي نحاول نهضر شويه بالانجليزيه حيت هاد الاصدقاء ماشي مغاربه، باش نعطيهم شويه يعني يعرفوا السميات ديال لي زانغريديون اللي غادي ندير. فخليكم معايا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نقول هاي لهادوك لي زامي. So today I'm gonna present for you omelette with peas. اللي هي الجبنه بالعربيه. Let's go for it. So for the ingredient that we're gonna use is onion, 2 tomatoes, parsley, and peas. You can use it, you cannot use it as you like, but for me I prefer to use it. So first thing we're gonna do is we're gonna cut the onion on small pieces like this. كما كتشوفوا البنات كنقطع البصله ديالي على الطريقه نشلضها صغيره. I'm gonna use just half of one. غادي ندير غير النص. هانتوما I already have olive oil on the tagine. غادي نحط the onion. We're gonna let it for 5 minutes and then I will come back to add the other ingredients. المهم غادي نخلوه واحد شويه يطيح، يعني واحد 5 دقائق، ومن بعد غادي نجيو باش نزيدو هادشي الاخر اللي خاصنا. So while the onion is cooking, I'm gonna cut my tomatoes into a small pieces too. I use 2 tomatoes. المهم البنات انا استعملت 2 مطيشات. غادي نقطعهم من طريفات صغار حتى هما على ما الطاجين ديالي يبدا يطيح. ماشي الطاجين اللي غادي يطيح، زعما غير البصله تبدا طيح، يعني تسخف. بالعربيه ديالنا ناري نبغي نترجمها لهم بالانجليزيه وما عرفت نقول لهم راه تسخف البصله. المهم ما عليناش، اعتذر على الانجليزيه ديالي، ولكن المهم هو الفكره توصل، وكنظن الفكره غادي توصل. فوالا صراحه شحال هادي وهو كيقولها الراجل في لي ميساجات، يعني سيرتو واحد فيهم من سميتو من اسرائيل. دونك شحال هادي هو كيقولها العالي عافاك صايب لنا اومليط في لاشين باش ندخل نشوفو، قال لهم بارطاجي مع لي زامي ديالي. انا قلت علاش لا نصايبو لهم يبارطاجيو بيناتهم بلا ما نبقى نصيفط لكل واحد فيهم في واتساب. So as I said in Arabic, that this tagine I made it specially for a friend of my husband who is from Israel, so I'm saying hi. This is for you. And yeah, so my onion is half cooked and that's what I want. We wait until the onion is half cooked and then we're gonna put the tomatoes up. I'm gonna add the parsley. Oops. And a little bit of salt. A little bit of black pepper. Ginger. And curcuma. Oh.
I'm gonna let all this cook for 10 minutes, and after 10 minutes or maybe 15 minutes I'm gonna add the peas. I already cooked it, so that's why I'm not gonna put it now, because it's cooked before on the water. Oops. So it's half cooked. I will add it at the end. So it's now after 10 minutes it's cooked, so I will add the peas. You can do it without the peas, you can do it just with the onion and tomatoes, and you stop, like you can mix the onion and the tomatoes, and then you add directly the eggs without using the peas. But me, I prefer using it. It tastes really good. Just try it. Now I'm gonna let it cook for another 5 minutes, and then I'm gonna come back to add the eggs. So now my ingredient, everything is ready, is cooked. So I will add 5 eggs for all what I have on the tagine. I will add 5 eggs, and for me I like to add it directly on the tagine. I'm not mixing it before. I'm like doing المهم البنات درت الجلبانه وخليتها طابت شويه، واخا ديجا طيبتها في الماء، درتها حتى طابت شويه مع ديك لاصوص ديال المطيشه والبصله. ودابا غادي نزيد 5 البيضات. 2 3 5 4 there is the 5 one up. And we're gonna let it cook for another 5 minutes. So I will show you at the end what it looks like. Oops. See you in 5 minutes. So guys, after 3 minutes, not even 5, it's just 3 minutes, it's ready. And there is my berbere omelette. Hope you guys like it. It's really good, it looks good, and it tastes good. So just try it at home and you will like it. المهم البنات، هذه هي النتيجه النهائيه. الاومليط هكا كيكون كما كتشوفوا معايا. صراحه كيجي بنين، وكتكونوا كليتوا شويه الخضره وميم طون مع البيض. فوالا، اللي ما عارفش الاومليط هو نوريه الاومليط. فوالا. فوالا البنات، هذا هو الاومليط ديالنا بالصحه والراحه. تقدروا تزيدوا شويه ديال القرفه من الفوق، كاين اللي عزيز عليه لوغو ديال القرفه. So there is it. As I said, you can add a little bit of cinnamon on the top if you like. If you like to, if you not, you can just let it like this. It's good, it's delicious. See you on my next video. المهم البنات بسلامة عليكم. بنتي كتبكي. My daughter is crying, so I'm gonna go to see her. Hope you guys like the video, and don't forget to put a thumbs up if you like it. المهم البنات ما تنساوش ليا واحد اللايك الى عجبكم الاومليط ديالنا. حنا المغاربه راه عارفين ليه، ولكن كوميم كل واحد كيديرو بطريقته. فبصحه والراحه، ونشوفكم في الفيديو الجاي.